Por esa razón tomamos con mucha compromiso y entusiasmo el encargo que nos hizo el secretario general de las Naciones Unidas, a quien agradezco esta convocatoria, para lograr avanzar en dos frentes, el frente de la mitigación y el frente de la adaptación. Y quiero decir que con la ayuda de Naciones Unidas, en poco tiempo, hemos logrado que 30 países se comprometan a ser carbono neutral antes del año 2050 y que 66 países anuncien un compromiso con lograr metas más ambiciosas y más exigentes, las nacionalmente determinadas NDCs, en la COP25 que celebraremos en Chile en diciembre de este año. El primer hito importante fue en la cumbre de Osaka, en Japón, donde países como Alemania, Inglaterra, Francia, España, Holanda y Chile nos comprometimos a ser carbono neutral. Chile está avanzando y a pie firme en esta tarea con 4 grandes instrumentos. Primero, lograr la descarbonización total de su matriz energética y reemplazarla por energías limpias, renovables, de la tierra, del sol, del viento, de los océanos. Segundo, transformar el sistema de transporte público desde un sistema basado en combustibles fósiles a un sistema basado en la electromovilidad. Tercero, establecer estándares exigentes de eficiencia energética en todos los sectores. Y cuarto, un ambicioso plan de reforestación. Chile es de los países que tienen una particularidad, es de los pocos países en el mundo en que la masa de bosque se está creciendo y no se está estrechando. Por todo eso, además de un compromiso de pasar de una cultura que todo es desechable a una cultura que todo debe ser reciclable y de una economía lineal que simplemente bota todos los desechos a una economía circular que reutiliza sus desechos, son los caminos que Chile está siguiendo en esta materia. Al fin y al cabo, el compromiso no es solamente un compromiso con la naturaleza, es un compromiso moral con nosotros, con nuestros hijos, nuestros nietos y los que vendrán, que como muy bien se ha dicho esta mañana, tienen derecho a habitar el planeta Tierra y sería muy triste que conocieran los cielos azules o los ríos cristalinos solamente en los libros de historia. Por eso, en la COP25 que tendremos en Chile, las exigencias y compromisos más ambiciosos va a ser la regla y además vamos a incorporar el cuidado de los bosques y el cuidado de los océanos como prioridades dentro de la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global. Llegó por fin el tiempo de la acción. Muchas gracias. Thank you, Excellency. President Niinistö, Finland is aiming at carbon neutrality before 2050. We'd love to hear your outline for your plans to achieve this. Thank you. First, I would like to thank Mr. Secretary General for his leadership in convening us here today. I hope that we make history today. The scientific evidence and case for the urgency of climate action is beyond all doubt. We have to do something. We heard young people during the weekend earlier on today here. The question, or what Greta Thunberg said, they will be watching us and they will not let us go. This must be taken very seriously. I start from Finland by telling that we try to convince ordinary Finnish people to take notice in their daily life on climate change. We tell them that it doesn't limit your life if you start looking at your waste of food or recycling your needs and deeds, or later on more demanding, like, do I really have to do all the trips I'm aiming to do or used to do? Because surely they know that one individual can't have that much impact, but the mindset is here most important. If everybody has a mindset in keeping in mind that my behavior has an impact to climate change,
such a mindset would spread to us politicians. It would be easier to make decisions if we know that people understand it. To business life, that would also enlarge the mindset. Secondly, just before this meeting, I received a message from Lord Nicholas Stern. He wrote, "Ambition depends on finance, and finance follows ambition." Finland and Chile have together collected a coalition of finance ministers. There are 40 of them now. They have agreed on Helsinki principles. The idea is that systematically in ministers of finance, they will study while talking about taxation, budgets, innovations, investments. They will also check what is the environmental impact, what is its impact on climate change. This means a systematic process. And I understand, Mr. Bloomberg, that you have planned something quite similar to corporates. That is very positive. Then to Finland itself, our national climate targets belong now to the most ambitious ones in the world. Our government is committed to achieving carbon neutrality by 2033. We aim to become carbon negative soon after that, as the first industrial economy in the world. The bar is very high, but we want to lead by example. We need to accelerate our emission reductions, and we need to strengthen our carbon sinks. But we know that new technologies and innovations will help in this. Moreover, we have a very solid record on our earlier commitments. In 2015, Finland was among the first countries to adopt the Climate Act. We have banned the use of coal in energy production by 2029. The use of fossil oils in heating will end by 2030. To conclude, let me assure you that we in Finland are fully committed to decisive climate actions, globally, in coalition with others, and nationally. Thank you. Thank you, Excellency. And now, former Mayor Michael Bloomberg, as UN Special Envoy for Climate Change, you've been a leader, a front-runner for climate action, including to help lead the fight to end coal use. What are some of the most important action items you can discuss to reach net zero emissions? Well, let me start by thanking President Pinera of Chile and President Niinisto of Finland for their leadership on this issue. They are spearheading the coalition of finance ministers for climate action, which is also working to increase transparency around climate change. And President Pinera's leadership will be critical in the upcoming climate summit in Chile. That summit is an excellent opportunity to put today's commitments into action. And let me also thank President Trump for coming today to the United Nations. Hopefully our discussions here will be useful for you when you formulate climate policy. The most important thing that we can do is to phase out coal as fast as possible, and we are making progress. Since we started Beyond Coal in 2011, more than half of the United States' coal plants have closed, 297 out of 530. Through Beyond Coal, we'll close every remaining one of those. Net zero emissions is an ambitious but achievable goal, and non-state actors can lead the way.
A growing number of U.S. cities and states and businesses have committed to reaching net zero emissions. These states would by themselves form the world's fourth largest economy. The Secretary General has called for no new coal plants to be built after 2020. That would be an enormous step in the fight against climate change, and it would save a lot of lives. So today, Bloomberg Philanthropies is expanding our global coal work with the aim of reaching the goal the Secretary General has called for, no new coal plants after 2020. And we will work with countries around the world to accelerate plans for new clean energy projects. We'll bring together public and private sector leaders to share technical expertise and help make the economic case for clean energy. We have a lot of work to do ahead, but there's nothing we can't achieve if all sectors of society work together. Thank you. Absolutely. Thank you very much, Mr. Bloomberg. Mayor Plante, you've committed your city of Montreal to be carbon neutral. I guess the question is, why does this make sense for your city, and how will you be able to achieve it? Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici en tant que mairesse de Montréal, qui est située bien sûr au Canada, et je parle pour l'ensemble des villes à travers la planète qui sont engagées dans la lutte au changement climatique. Quand on sait qu'en 2050, 2/3 de la population mondiale sera dans les villes, dans les centres urbains, alors il faut se poser la question et nous devons être plus résilients. S'il y a une chose que je souhaite que l'on retienne de mon intervention, c'est que les villes sont déjà engagées. On travaille activement pour lutter contre les changements climatiques, mais qu'il y a beaucoup plus à faire et que nous sommes tout à fait dévoués à le faire, mais nous avons besoin de l'aide des gouvernements supérieurs, des États, mais également du secteur privé. C'est absolument nécessaire. Le secrétaire général a fixé des objectifs ambitieux pour les États, une réduction à 45% des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 et la carboneutralité pour 2050. Et je tiens à vous dire que les villes, on est prêtes. Nous sommes prêtes à répondre à ces engagements, même que certaines villes, dont Montréal, allons aller encore plus loin. À titre d'exemple, puisque le secrétaire général nous demande aujourd'hui de poser des gestes forts, pour la ville de Montréal, nous visons à augmenter nos objectifs à 55% pour 2030 de réduction des gaz à effet de serre. C'est un objectif qui est très ambitieux, oui, merci. Mais on la connaît, la recette. On sait exactement ce que l'on doit faire et les villes le savent. Les villes savent, par exemple, qu'il faut diminuer l'utilisation de la voiture solo, augmenter le transport actif. Il faut également rendre nos bâtiments carboneutres. Et à ce sujet, je tiens à saluer l'initiative du Zero Carbon Building qui sera lancée cette semaine. C'est une très bonne initiative. Il faut également savoir que les villes, on n'agit pas seul. On a la chance d'être dans plusieurs réseaux. Je pense à, bien sûr, le réseau du d'ICLEI, celui du C40, évidemment, et du Global Governance of Mayors. Et ces réseaux-là nous donnent l'énergie nécessaire et nous partageons de bonnes pratiques. Et en ce sens, je tiens à vous dire qu'à titre d'ambassadrice pour la biodiversité locale d'ICLEI, je tiens à rappeler que la lutte au changement climatique, elle est bien sûr absolument nécessaire et importante pour nos populations, mais également pour préserver la biodiversité locale. Je pense bien sûr à la faune et à la flore. Et pour agir là-dessus, il faut des gestes concrets, encore une fois. Et je tiens à donner l'exemple de Montréal. J'ai pris la décision de stopper, d'arrêter un projet immobilier qui aurait détruit les derniers grands espaces verts de Montréal et qui aurait encouragé la venue d'à peu près 10 000 voitures. Et en posant ce geste, en disant « je change de paradigme, je laisse de côté les objectifs financiers pour m'assurer de préserver des espaces verts et humides », selon moi, ce sont des gestes de ce titre que les villes peuvent mener. D'ailleurs, parlant de biodiversité, je vous invite tous à la COP 15 l'année prochaine et les objectifs sont grands. Alors, j'espère que vous serez au rendez-vous. En terminant, quand il est question de lutter, la lutte au changement climatique, je pense qu'il ne faut pas oublier les autres luttes qui sont interconnectées. Celle de la justice sociale, celle de préserver ou de s'assurer que les communautés les plus vulnérables font partie de la solution, qu'elles se sentent interpellées et qu'on s'occupe d'elles. Les enjeux des populations autochtones également. Et
En finale, un petit mot pour les jeunes qui sont mobilisés. Je veux les remercier. Je veux les remercier parce que je les remercie de nous pousser, de nous talonner, nous, les acteurs de la société civile, du secteur privé, les chefs d'État, les maires et les mairesses, de nous pousser à répondre présent face à la menace climatique. Je pense que les jeunes nous rappellent à tous les jours que cette terre, on ne l'hérite pas de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Merci. Merci. Thank you, Mayor. Our last presenter for the first theme of carbon neutrality comes from the private sector. Oliver Bata, CEO of Alliance SE, has an exciting announcement from the financial sector. Mr. Bata, you have the floor. Thank you. Mr. Secretary General, ladies and gentlemen, good morning. Thank you for having the opportunity to speak to you. As the CEO of Europe's largest institutional investor, I have the honor today to speak for and be a part of a group of 12 large asset owners that have come together to address climate change as one of the most pressing challenges of our time, not anymore by observing, by acting. We are the principal holders of retirement savings, of insurance premiums. We are often asked why we're not moving ahead, and we are. Together, this group has decided on the allocation of more than $2.4 trillion globally, and is growing every day. Together, we've decided we can drive change, not just in the investment world, but in the real world. Together, with the support of the environment and its partners, we have built the UN-convened Net Zero Asset Owner Alliance that we are presenting today for the first time. Today, we commit to full transition of all our investment portfolios to net zero greenhouse gas emissions by 2050, with strong intermediary targets every 5 years. Thank you. Just to be clear what this means, that the global economy, which we strongly influence, reflected in our portfolios, needs to move rapidly from 37 gigatons to 3 gigatons annually before 2050. This is a very ambitious journey, we know that, but we also believe it's a huge business opportunity and also an economic imperative, not just a societal one. Jointly, we will advocate for corporate and industry action by engaging with companies to change their business practices to ensure net zero carbon emissions. So it's not just about investment and divestment, it's about dialogue. We do invite all other investment and asset owners globally to join us in this alliance to really shape a powerful movement. First and foremost, by the way, the sovereign wealth funds. There should be no reasons why government-controlled money cannot support us. And we do this with the expectations that our own governments will follow through their own commitments to the Paris Agreement. We will hold them accountable as well. We heard this morning from our young generation and our own children's. We have to do something, and the service sector should not just follow, it has to lead. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Mr. Bata. Thank you, Mr. Bata. Thank you to all the presenters on our panel on carbon neutrality. We're going to move now to another key topic in our global efforts to combat climate change, and that is finance. The Secretary General invited France, Germany, and Qatar to lead the efforts in this area towards the summit. Therefore, it is my honor now to invite His Excellency Emmanuel Macron, President of France, His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir of Qatar, and His Excellency Andrew Holness, Prime Minister of Jamaica, to take the floor. I'd like to take this moment to urge all of the presenters today to be mindful of the time constraints, limited to 3 minutes per remarks. Thank you so much. Nice to meet you. Pleasure. No, I understand French. I'm okay. No. Monsieur le Président, you are an advocate for more climate ambition, no doubt. Why is this fight so important to you,
And to your President Macron. OK. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers collègues, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres, chers amis, juste en quelques mots. D'abord, moi j'ai été très frappé de l'émotion tout à l'heure lorsque quelques-uns des jeunes se sont exprimés. J'ai eu l'occasion d'échanger avec quelques autres et nous avons dans beaucoup de nos pays, chaque semaine, depuis des mois et des mois, nos jeunesses qui s'expriment. Et je crois qu'elles disent une urgence absolue à laquelle nous ne saurions répondre ici en disant « tout va bien, regardez, on fait ce qu'il faut ». Et cette urgence absolue nous dit une chose, vous n'allez pas assez vite. Même quand vous êtes conscient de ce qui ne va pas, vous n'allez pas assez vite. Elle nous dit aussi sans doute, vous ne nous associez pas suffisamment aux réponses que vous apportez. Et donc, j'en prends aussi ma part et je l'entends. Et donc, je crois qu'aucun responsable politique ne peut rester sourd à cette exigence de justice entre les générations. Et je crois aujourd'hui que collectivement, notre jeunesse, nos sociétés, nos entreprises, nos investisseurs, les chefs d'État et de gouvernement doivent réussir à reconstruire ce qui est une compréhension commune du monde, changer nos habitudes pour agir ensemble. Parce que sinon, nous risquons d'avoir un dialogue de sourds pour longtemps entre la dénonciation à laquelle aucune action, au fond, ne suffit à répondre, et de l'autre côté, des listes d'actions qui ne sont jamais suffisantes et où on se dirait à nous-mêmes, regardez, on a déjà bien travaillé. Donc le seul moyen d'avoir des sommets utiles, d'agir utilement avec nos sociétés civiles, notre jeunesse, c'est aussi d'échanger sur ce qu'on comprend, ce qu'on ne comprend pas, comment on essaie de transformer notre système collectif pour répondre à cet impératif de la lutte contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité, et comment ensemble on arrive à construire des actions utiles. On a besoin de nos jeunesses dans nos pays pour nous dire d'aller plus vite, on a besoin de cette jeunesse pour nous aider à changer les choses, à réparer, à agir, à mettre plus de pression sur celles et ceux qui ne veulent pas bouger, État, financeurs, entreprises. Dans ce cadre-là, ce que nous avons fait tous les trois, durant ces derniers mois et sous le mandat du secrétaire général des Nations Unies, c'est justement d'essayer d'avancer. Et je crois qu'il y a un agenda d'action qui n'est pas dans la satisfaction de lui-même ou dans le contentement, mais qui peut être un agenda d'action positif. D'abord, nous devons collectivement, chefs d'État et de gouvernement, changer la rapidité de nos réponses, rester dans l'accord de Paris et être pleinement en conformité avec ses objectifs. Premièrement, moi je me félicite aujourd'hui qu'on ait eu la bonne nouvelle de la ratification de l'accord de Paris par la Russie. Formidable nouvelle. Ce n'était pas attendu il y a quelques mois, ça montre que les choses progressent. Vous pouvez les applaudir. Deuxième chose, si on veut agir et aller fort, il faut aller vers la neutralité carbone 2050. On a bâti cette coalition qui ne cesse de grandir avec le ralliement du Chili, du Japon, de l'Italie au G7 de Biarritz, l'Inde qui a donné des signes très forts, je sais que la Chine est en train de bouger et c'est un élément essentiel. Dans ce cadre-là, l'Europe doit faire plus. Et donc, dès 2020, l'Europe doit prendre des décisions très claires pour pouvoir exaucer les vœux de la nouvelle présidente, Ursula von der Leyen, d'aller vers des réductions accrues de nos émissions à horizon 2030. Ce fameux moins 55% en 2030, il suppose que l'Europe prenne des décisions l'année prochaine, d'aller plus vite et plus fort sur un ETS ambitieux, un prix du carbone minimum qu'on doit rehausser et un mécanisme d'inclusion carbone aux frontières. C'est indispensable si l'Europe veut être à la hauteur de ce qu'elle se doit à elle-même. Et dans ce cadre-là, la France prendra ses responsabilités. Nous avons d'ores et déjà arrêté toute nouvelle exploration d'hydrocarbures sur le sol français et les dernières centrales à charbon auront fermé leurs portes avant 2022. Maintenant, le deuxième élément de cet agenda positif, c'est pour moi d'avoir un agenda commercial qui soit au service de l'agenda climatique. On croit, je crois, en tout cas une très large majorité d'entre nous, croyons à un monde ouvert, à un monde d'échange, à un monde où précisément on fait du commerce, ce qui est vecteur de paix, ce qui a permis de sortir beaucoup de nos concitoyens de la pauvreté. Néanmoins, aujourd'hui, force est de constater que notre jeunesse, parfois nous-mêmes, ne comprenons plus rien au fonctionnement de ce monde. On veut collectivement reprendre le contrôle,
on veut retrouver à la fois de la souveraineté au niveau régional, du contrôle de cela et du sens. Et donc, on ne peut plus avoir un agenda commercial qui soit contraire à notre agenda climatique. Il nous faut, dans nos échanges, être cohérents. Je ne suis plus favorable à ce qu'il y ait aujourd'hui un renforcement ou de nouvelles ouvertures de négociations commerciales avec des pays qui sont en contradiction avec l'accord de Paris. Je pense que ce serait une hypocrisie profonde de tous les débats qu'on est en train d'avoir aujourd'hui et les jours précédents. Et nous devons bâtir, au moins au niveau européen, puisque c'est à ce niveau-là, en tant que Français, que je vous parle et qu'on a une action utile, un agenda commercial qui vise le zéro carbone et le zéro déforestation importée. C'est indispensable. C'est un changement profond, c'est une vraie révolution, mais ça suppose de ne pas arrêter l'importation de certaines activités en totalité, mais de dire quand on importe et que telle activité peut avoir une conséquence négative en termes de déforestation, il faut que ce soit compensé et que ce soit intégré. Sinon, nous continuerons à avoir des beaux discours et un agenda commercial qui fait exactement le contraire. C'est un travail essentiel. Et puis enfin, sur le plan financier, il nous faut là aussi nous mettre en cohérence avec nos actions. Ce souci de cohérence, c'est d'arrêter de financer à l'extérieur des projets d'infrastructures carbonées. On ne peut pas dire ici, on est pour lutter contre justement le réchauffement climatique, pour la biodiversité et continuer à financer dans d'autres pays des infrastructures qui polluent, qui augmentent les émissions de CO2 et qui font exactement le contraire. Et donc, nous devons le faire nous-mêmes, chacun d'entre nous, dans nos agendas commerciaux et de financement. Et nous avons sur ce point franchi une étape dans le cadre de l'International Development Finance Club, où des engagements ont été pris et annoncés hier de financer 1 000 milliards de dollars pour le climat à horizon 2025. C'est un premier geste. Le but, c'est d'aller vers ces 4 trillions, donc on a encore ces 4 trilliards, donc on a encore du chemin, mais c'est un premier élément. On va accélérer les investissements dans les énergies renouvelables, la poursuite du retrait du charbon, favoriser l'accès direct des pays du Sud aux financements internationaux. Et on a beaucoup de pays ici présents qui s'engagent dans cet agenda qui est absolument essentiel et auquel nous tenons beaucoup. Dans un instant, le Premier ministre de la Jamaïque et l'émir du Qatar vont rendre compte de notre agenda et de notre mandat sur les 100 milliards qui doivent être mobilisés d'ici 2020, qui est absolument essentiel pour aider les pays en développement à rattraper et pour avoir un agenda de justice climatique et de justice sociale et de vrai développement. Et je veux dire un tout dernier mot pour conclure. La priorité immédiate est le fonds vert. La conférence de recapitalisation se tiendra à Paris dans un mois, le 24 et 25 octobre. Sa gouvernance a été réformée cet été pour plus d'efficacité et d'accessibilité. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France ont doublé leur contribution. La France mettra 1,5 milliard d'euros dans le fonds à 80% sous forme de dons. La Norvège a elle aussi doublé sa contribution. Hier, le Danemark, la Suède se sont joints aux pays qui doublent leur contribution. Les Pays-Bas l'ont augmenté. Nous sommes, au moment où je vous parle, à 7 milliards de dollars. La cible est d'atteindre 10 milliards de dollars pour aussi compenser le retrait américain. Il y aura peut-être une bonne nouvelle américaine, je l'espère, durant cette Assemblée générale. Mais j'appelle donc ici chacun d'entre vous, pour qui ne l'a pas fait, J'appelle chacun d'entre vous, pour qui ne l'a pas fait, à rehausser sa contribution au fonds vert. Je sais que nos amis japonais attendent beaucoup de cela aussi. Il faut qu'ils fassent leurs annonces. Je sais que l'émir du Qatar a des grandes nouvelles à faire. Donc je compte chacun sur vous. Des actes, des actes, des actes. On ne peut pas laisser notre jeunesse passer tous ces vendredis à manifester. On ne peut pas voir notre jeunesse dans l'état de souffrance, parfois d'émotion qu'on a vu tout à l'heure, et simplement dire on fait tout bien. On est encore loin du compte, mais continuons à agir ensemble. Merci. Thank you, Excellency. Merci. Your Highness, Emir of Qatar, the floor is yours. We want to hear your views on how to advance climate finance. فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون
معالي رئيس الوزراء أندرو هولمز، السيدات والسادة، يسرني في البداية أن أتوجه بالشكر لسعادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على جهوده المقدرة في الإعداد والتنظيم لهذه القمة الهامة. لا شك أن ظاهرة تغير المناخ هي إحدى التحديات الخطيرة في عصرنا، وهي مشكلة متفاقمة باستمرار، وتطرح إشكاليات عديدة تتشابك في أبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ولها تداعيات سلبية بالغة الخطورة على كافة أشكال الحياة، بما فيها الحياة البشرية، وعلى البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء، ولا سيما على مسارات التنمية المستدامة التي تنشدها كافة الشعوب. تفرض هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع الدولي التعاون ومضاعفة الجهود لمواجهتها والحد من تداعياتها، ويكفينا النظر إلى الدمار الذي ألحقه إعصار دوريان بجزر البهامس ومعاناة سكانها لنتبين الحاجة الماسة إلى هذا التعاون. كما يتعين على جميع الدول الوفاء بمسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها التي كرستها الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. حضور الكرام، لقد اطلعت دولة قطر بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، ففي عام 2012 استضافت الدورة 18 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، كما استضافت منتدى الدوحة للكربون والطاقة الذي شارك فيه خبراء دوليين لوضع توصيات في مجال السياسات العامة لذلك القطاع والحكومات بشأن تغير المناخ والطاقة البديلة وجمع الكربون وتخزينه. كما أن دولة قطر لم تدخر جهدا في إنجاح مفاوضات اتفاق باريس للمناخ عام 2015. وعلى المستوى الوطني، فإن دولة قطر في ضوء رؤيتها الوطنية 2030 اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ وتبني الطاقة النظيفة والاستخدام الأمثل للمياه من أجل التقليل من فقدان المياه المحلات والتشجيع على إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها وتحسين جودة الهواء وتعزيز كافة استخدام الغاز والطاقة وإعادة تدوير المخلفات وزيادة المساحات الخضراء. وفي السياق ذاته وتحقيقا لأهدافنا البيئية طويلة الأجل، وضعت دولة قطر مجموعة متكاملة من الأهداف الثابتة، أهمها تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة لتوليد 200 ميجاوات من الطاقة الشمسية خلال العامين القادمين، تزيد إلى 500 ميجاوات بعد ذلك. كما نسعى لتنظيم تسعير الكربون كوسيلة لخفض الانبعاثات ودفع الاستثمار في اتجاه خيارات أنظف. وإننا بصفتنا دولة مستضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ملتزمون بتنظيم بطولة صديقة للبيئة، أول بطولة محايدة الكربون عبر استخدام الطاقة الشمسية في الملاعب واستخدام تكنولوجيا تبريد وإضاءة موفرة للطاقة والمياه. وأشير أيضاً إلى أن صندوق الثروة السيادية لقطر يضطلع بدور فاعل في مكافحة تغير المناخ من خلال جهاز قطر للاستثمار، وهو عضو مؤسس في صندوق الثروة السيادية العالمي كوكب واحد، الذي تم إنشاؤه وفقاً لمبادرة فخامة الرئيس ماكرون لتعزيز الاستثمارات الخضراء وتسريع الجهود لمراعاة قضايا تغير المناخ في قطاع الاستثمار وإدارة صناديق الثروة السيادية. وسيعمل صندوق الثروة السيادية لقطر على تشجيع وترويج نشاط الاستثمار الأخضر وعلى تبني نمو اقتصادي منخفض الكربون، مما يساعد على تحقيق الأهداف المناخية لاتفاق باريس ويدعم أهداف التنمية المستدامة وتوظيف الاستثمارات في الموارد الطبيعية المستدامة. السيدات والسادة، في إطار حرص دولة قطر
على القيام بدورها كشريك فاعل مع المجتمع الدولي، أعلن عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمرة. وفي الختام أتمنى لهذا المؤتمر نجاح وتحقيق أهدافه المنشودة لصالح البشرية، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Your Excellency. Prime Minister Holness of Jamaica. Clearly, the islands are on the forefront of the feelings of the effects of climate change. Your voice needs to be heard in this room. The floor is yours. Colleagues, friends, the global financing system requires immediate transformation to support action to tackle climate change. For the past year, Jamaica has been co-leading efforts to make this happen. The transformation must be science-based, technically appropriate, transparent, and supported by accurate and inclusive tracking methodologies. Here are some of the things that we have been looking at and advocating. The Paris Agreement, Capital Transition Agreement, risk scenario analysis tools already applied by 600 financial institutions worldwide could be adopted by private institutions and private investors to align their portfolios with the Paris Agreement. The Task Force on Climate-Related Financial Disclosures should be used to better inform investors on climate-related risks. We were very happy to see yesterday the principles of responsible banking adopted by over 130 banks from over 45 countries, representing more than $47 trillion in assets. In addition, 42 major central banks and supervisory authorities have come together under the Network for Greening the Financial System. We encourage increased global participation in this valuable framework. We applaud the private sector-led Coalition for Climate Resilient Investment, which seeks to address pricing and redistribution climate risk. Jamaica looks forward to being one of the first countries to pilot this initiative. On the public sector side, the Coalition of Finance Ministers for Climate Action is actively promoting the incorporation of climate change reality into macroeconomic planning and public financial management. Jamaica has joined this coalition of expert practitioners, and for example, we will be making greater use of risk transfer instruments to mitigate against financial risks of natural disasters. Jamaica's effort to achieve fiscal discipline have not been without sacrifice. It is essential, therefore, that we have access to innovative, low-cost, and flexible financing windows to protect our hard-earned economic stability. We therefore welcome the commitment by multilateral development banks to further mobilize $40 billion of climate change investments from private sector investors annually by 2025. This includes important provision of technical assistance, use of guarantees, and other de-risking instruments. We also welcome their announcement of doubling adaptation financing to US $18 billion annually by 2025. We are encouraged by the pledges made yesterday at a luncheon Jamaica co-hosted with Norway
for the replenishment of the GCF, and where we urged more developed countries to also double their contributions. I close by reiterating the concern of developing countries that the delivery mechanisms for climate finance are still fragmented and slow. The bottlenecks and gaps in the project investment value chain prevent climate finance from getting to where it is most needed. We are encouraged, however, by new and exciting developments, such as the Closing the Investment Gap Initiative and the Climate Investment Platform, which hold great promise and will expand to meet the investment and technical assistance needs of more developing countries. Colleagues, there is no silver bullet for climate finance challenges. However, by supporting and promoting existing and new initiatives, we will be taking action that the younger generation is demanding. Remember, they are watching. Thank you, Excellency, and thank you to all of our presenters. The next panel is brought to you by the Secretary General, who has asked all countries, as you know, to stop authorizing new coal power plants by 2020. A shift from coal to renewable energy is not only possible, but also necessary, in his view, from the social and economic perspectives. We will now hear from leaders that are embarking on this shift. I invite now Her Excellency Zuzana Čaputová, President of the Slovak Republic, Ms. Jane Burston, Executive Director of the Clean Air Fund, Mr. Henrik Poulsen, CEO of Ørsted, and Mr. Jose Ignacio Sanchez Gallin, CEO of Iberdrola, all to take the stage. And again, in the interests of time, we ask that each participant limit their remarks to 3 minutes. President Čaputová, let's begin with you. Your country has a decarbonization strategy and a coal phase-out date that's very ambitious. Tell us, why did your country decide to fast-track that transition? Thank you. Mr. Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen, we are living in the best time in history, enjoying enormous progress, but we forgot to pay the bill. We are in debt to this planet. We are the first generation that feels the impact of our reckless actions. And we may be the last one that can do something about it. To name just one thing that worries me the most, then it is the denial that the climate crisis exists or is in no way serious. To address the climate crisis while living in this denial will to lead our failure. We need to globally define new rules and their enforcement. We need rapid and profound change of policy in how we do business, produce power, manage transport, make investments, protect biodiversity, and manage natural resources to change our lifestyle. Let me be concrete. In Slovakia, we made a politically unthinkable decision to close our coal mines. It will need a serious transformation of part of our country to give people new jobs, open new businesses, and create new opportunities. We already produce 80% of our energy low on carbon. We are on the way to increase emission reduction from 40% to 45% by 2030. We committed to achieve carbon neutrality by 2050.
Just a few days ago, we made a decision to allocate additional €2.5 billion for climate investment by 2030. Internationally, we contribute to the Green Climate Fund. We support the plan of the European Union to make Europe the first carbon-neutral continent. Moreover, we are part of the climate initiative of Austrian President van der Bellen. No matter how small or big we are, we all can contribute without waiting for others to start. We must make sure that in the end, everybody can benefit from climate action. It will be successful only if it increases the well-being and dignity of all people, in particular those most vulnerable. Finally, I believe that if we succeed to unite on our climate action, we can generate a new sense of solidarity and common good. It can help restore international system, overcome divisions, and bring new opportunities in areas of peace and development. Because protecting our environment means being human. Thank you. Thank you, Excellency. Ms. Burton, as Executive Director of the Clean Air Fund, tell us about the links between coal phase-out to clean air and people's health, and what can philanthropy do to contribute? Thank you. Air pollution kills 7 million people every year, and many millions more suffer with chronic conditions that are caused or exacerbated by air pollution. I want you to imagine what that actually means for a second. I want you to imagine the schoolgirl gulping for air on the roadside because of an asthma attack brought on by air pollution. The families finding out that they're going to lose a parent to lung cancer. The baby whose lungs and brain will never fully develop because of air that his mother could not avoid breathing. This is a public health emergency, and it's getting worse. However, tackling air pollution offers us a really huge opportunity. An opportunity not just to save millions of lives, but at the same time to avert dangerous climate change and to strengthen our economies. The causes of climate change are very often the same as the causes of air pollution. Burning fossil fuels like coal is one of them. It contributes 2/3 of outdoor air pollution. The solutions, therefore, can also be the same. Renewable energy, electric mobility, more walking and cycling, to name just a few. And in economic terms, the OECD and the World Bank calculate that tackling air pollution will actually save us money, trillions a year. And because almost everybody is affected, people will back the solutions and the leaders who implement them. Today, I'm pleased to announce the Clean Air Fund, a new philanthropic fund being set up to achieve clean air for all. We've raised $50 million in new commitments, halfway towards our target of $100 million. Our donors are the philanthropic foundations of the IKEA Foundation, Children's Investment Fund Foundation, Oak Foundation, Bernard Van Leer Foundation, the Guy's and St. Thomas's Charity, and the FIA Foundation. Thank you. And whilst that's a great start, that's a really great start, it is just a start. So I urge the leaders gathered here today to respond to the World Health Organization's call to action and to put tackling air pollution at the top of your agenda, because clean air is a human right, and together we can make it a human reality. Thank you. Thank you, Ms. Burton. Mr. Poulsen of Ørsted, your company's abandoning fossil fuels in favor of renewables. What's the reasoning, if you could share with us, for this ambitious decision, and how has it impacted your business? Yes, thank you, Secretary General and Your Excellencies. Let me tell you a brief story about the transformation of our company. Less than a decade ago, oil, coal and gas were at the very core of our business model. However, our company came under increasing financial pressure 7-8 years ago.
and we basically had to start changing the business model. At the same time, we fully recognize that there is a profound need to start changing the energy system towards a greener and more sustainable one. Our old business model based on fossil fuels had to be replaced by a new model that was environmentally and also financially sustainable. Therefore, we made a wide-ranging decision to start shifting the entire business away from fossil fuels towards renewable energy. Since then, we have divested our oil and gas production, and we've reduced our coal consumption by more than 80%. From 2022 onwards, we will stop using coal altogether. Our CO2 emissions are down 83% compared to 2006, and by 2025, our production will essentially reach carbon neutrality. In isolation, these decisions reduced our short-term profits, but they were critical components in a broader transformation of our company and our commitment to help lead the way towards a more sustainable energy system. Parallel to moving out of fossil fuels, we have been investing $25 billion into renewable energy, and Ørsted is today one of the world's largest green energy companies. Our journey over the past decade hasn't been easy, but it has been necessary. We have in recent years delivered shareholder returns that are among the best in our industry, and Ørsted is today a global leader in offshore wind, a technology which over the past 10 years has developed from a niche to a rapidly growing global technology. Scaling up offshore wind has driven down the cost of the technology by more than 60% since 2014. It is now cheaper to build offshore wind farms than developing new coal or gas-fired power plants. The same, by the way, is true for onshore wind and solar energy. This is a major breakthrough for the green transformation. The renewable energy technologies that we need to fundamentally transform the energy system and radically reduce emissions are at our disposal, and they are cost efficient. The significant cost reductions in offshore wind demonstrate how governments setting clear and ambitious targets provide investment visibility for the private sector, which again drives innovation, cost reductions, and large-scale deployment. When governments around the world, assembled in this room, set ambitious targets and enact clear policies, the private sector can and will further accelerate the build-out of green energy. And this is urgently needed to speed up the retirement of old coal-fired power plants and to put an end to the construction of new coal-fired capacity. If we cannot get this done, the 2-degree scenario is out of reach, let alone the 1.5-degree scenario. And when needed, we must be ready to make near-term sacrifices to get it done. And as it was said earlier today, business as usual is indeed not going to be enough. We cannot tell our grandchildren that we failed to protect the planet because we were too focused on protecting our own well-being. We must act now. Thank you. Thank you, Mr. Paulson. Mr. Sanchez-Galán, Iberdrola is a pioneer in changing its business model and increasing its share of business in clean energy while supporting that transition. Can you explain why you decided to steer that company in this direction? Okay, thank you very much. So Iberdrola has been a traditional utility for more than 100 years, with a traditional standard mix as well, coal, oil, nuclear, hydro. But we started our energy transition 20 years ago, inspired by Kyoto Protocol. We invested in the period more than $100 billion in wind, solar, smart grid, and storage, and training our teams,
and we had already closed all our oil and coal power plants in the period. Today, the results are here. We are now a much bigger company, much cleaner, more international, and a world leader in renewables worldwide. Our emissions per kilowatt hour in Europe are a fourth of those of our European peers, only 80 grams. And we plan to reduce it by half by 2030 and reach zero by 2050, thanks to the investment of more than 40 billion in the next 5 years. We have proven that the green economy generates industrial opportunities, more wealth, more and better jobs, and not only for us. We promoted local industries in depressed regions into more technology-intensive sectors. An example, for instance, is transforming shipyard into offshore wind. My message is that the energy transition to zero emissions is feasible because we already have technology able to supply the energy for a more electrified world at a very competitive cost. But the time is short. We now have to measure precisely who is doing what and how much is being done, and distinguishing between green energy and greenwashing. Each of us has a responsibility. We as companies investing in clean technologies, and governments in adopting faster procedures. Today, to build, for instance, a wind or solar farm takes 12 months, but administrative permitting can take 4, 5, or even more years. The NDCs have to address this. To conclude, it's now time for action. It's time for results and accelerate the execution of plans to reduce emissions. It's a moral obligation to live a better world and a healthier environment, in particular for the youth, and now we have the opportunity and the responsibility to do it. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Gallen, and thank you to all of our presenters. I'd like to invite to the stage now His Excellency, Mr. Carlos Alvarado Quesada, President of Costa Rica. Buenas tardes, Secretario General, Excelencias. Quisiera pedirles que imaginen lo siguiente. ¿Es posible que un país pueda sostener su economía con electricidad 99% renovable? ¿Sí o no? ¿Es posible que un país tropical que tuvo el índice más alto de deforestación en el mundo logre en 20 años detener y revertir ese proceso? ¿Sí o no? ¿Es posible lograr crecimiento y bienestar económico al mismo tiempo que se invierte en la naturaleza? ¿Sí o no? Hoy yo quiero decirles categóricamente que la respuesta es sí. Sí es posible, porque Costa Rica, siendo un país de renta media, lo ha hecho. No hay excusa para que países con más recursos y más posibilidades no lo hagan. Vivimos tiempos complejos. Estamos en un punto de inflexión marcado por la ciencia que nos recalca que se agota el tiempo para solventar, sí, la crisis climática y sus efectos sobre la supervivencia de las especies. Hoy la juventud nos reclama acciones urgentes para acelerar la transformación de nuestras economías hacia la descarbonización y para aminorar la escala de la afectación de las poblaciones más vulnerables. Señor Secretario General, usted nos pidió venir a Nueva York con acciones y no con discursos. Permítame entonces que le comente lo siguiente. Primero, en febrero pasado, Costa Rica lanzó el plan de descarbonización
que es nuestra estrategia de largo plazo, con una meta para llegar a ser emisiones cero netas en 2050. Para su implementación, hemos tomado una serie de acciones concretas que incluyen, primero, extender hasta el año 2050 una moratoria para mantener los combustibles fósiles en el subsuelo, donde pertenecen, no exploración, no explotación. Creamos una ley de incentivos para la movilidad eléctrica, es decir, quitamos los impuestos a los vehículos y al transporte eléctrico. Tercero, continuamos movilizando más de 30 millones de dólares anuales derivados de los impuestos a los combustibles fósiles y los invertimos en la naturaleza, principalmente en los bosques. Cuarto, en los últimos 10 años el país ha invertido más de 5.000 millones de dólares en infraestructura para garantizar producción de energía renovable, sea hidroeléctrica, eólica o geotérmica. En el último año hemos dotado de una infraestructura de recarga todo el territorio nacional y la flota vehicular ha crecido en un 500%, pero la flota vehicular eléctrica. Nos hemos comprometido a alcanzar un 60% de cobertura forestal en el año 2030. Hoy tenemos un 52%. Y a que el 30% del transporte público sea cero emisiones en el año 2035. También, secretario general, hemos comprometido la construcción de 2 trenes eléctricos alimentados por energía eléctrica limpia y renovable en una inversión de más de 1.500 millones de dólares en conjunto. Aún así no es suficiente. Tenemos que ir por más. Y por eso Costa Rica está comprometida con impulsar la ambición a nivel global y a través del multilateralismo. Por esa razón, trabajamos en diferentes plataformas como el NDC Partnership en copresidencia con el Reino de los Países Bajos. Por eso también seremos los anfitriones de la Pre-COP 25, una Pre-COP no convencional que se realizará en 2 semanas en Costa Rica, para seguir apoyando la campaña global por la naturaleza y promover la meta 30 por 30, con enfoques inclusivos de género y derechos humanos. Somos conscientes que las transformaciones producen incertidumbre, incluso miedo, que podrían paralizar a algunos, pero no debemos paralizarnos. Es posible un cambio transformacional con crecimiento económico y mejora de la calidad de vida. Avancemos juntos, pues, para alcanzar lo que parece hoy imposible. Si la casa está en llamas, el temor no debe paralizarnos, sino debe ser el motor de la acción para inspirarnos. Muchas gracias y pura vida. Thank you, Excellency. I would now like to invite to the stage His Excellency Muhammad Yusuf Kalla, Vice President of Indonesia. Yang terhormat para kepala negara dan kepala pemerintahan, Bapak dan Ibu sekalian. Izinkanlah saya memulai dengan menyampaikan kita mendengar suaramu, Greta Thunberg. Dunia sebagai rumah bersama, rumah kita diambang kehancuran. Kita berada dalam keadaan darurat iklim. Cuaca ekstrim yang disebabkan oleh perubahan iklim telah membuat negara yang rawan bencana menjadi lebih rentan. Indonesia sebagai contohnya. 50 tahun yang lalu, hutan Indonesia 150 juta hektar menjadi paru-paru dunia bersama Amazon.
sekarang sangat berkurang menjadi 90 juta hektar karena dieksploitasi untuk kebutuhan dunia masa lalu. Kebakaran hutan, lahan dan gambut di berbagai wilayah Sumatera dan Kalimantan justru menjadi semakin parah akibat dampak perubahan iklim. Karena itu, mendesak dibutuhkan action bersama di dunia ini untuk menjaga paru-paru dunia tersebut. Meski tidak mudah, Indonesia telah mengambil langkah yang tegas dalam menangani tantangan besar ini. Kita tidak lagi memiliki keleluasaan maupun pilihan selain meningkatkan ambisi pengendalian perubahan iklim. Dalam menghadapi kenyataan ini, aksi iklim harus konkret dan realistis. Bapak dan Ibu sekalian, di Indonesia kami telah melakukan berbagai langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan target ambisius sebesar 29% dengan upaya sendiri dan hingga 41% dengan dukungan internasional hingga tahun 2030. Indonesia telah meluncurkan Low Carbon Development Initiative, LCADI, sebuah inisiatif yang berjalan seiring dengan keuntungan ekonomi dan sosial. Indonesia juga telah mengintensifkan aksi iklimnya melalui solusi berbasis alam dengan merestorasi 2 juta hektar lahan gambut dan merehabilitasi 12 juta hektar lahan kritis pada tahun 2020. Dan melestarikan secara intensif daerah bakau dan daerah pesisir. Transisi energi dengan menghapus subsidi bahan bakar fosil, menetapkan kebijakan biodiesel wajib dan membangun kilang bahan bakar hijau. Indonesia akan membentuk sebuah fasilitas khusus pendanaan lingkungan untuk memfasilitasi pendanaan iklim dan mendukung program lingkungan lainnya. Kami mengundang mitra internasional untuk bergabung dalam BLU Dana Lingkungan, Badan Layanan Umum. Bapak dan Ibu sekalian, keberhasilan implementasi Perjanjian Paris tidak bergantung pada individu, namun pada upaya kolektif. Sehubungan dengan transisi energi, kami mendorong peningkatan dukungan pendanaan dan transfer teknologi, serta energi terbarukan yang terjangkau dan dapat diakses. Lalu bagaimana dengan ekonomi laut berkelanjutan? Kita perlu mempercepat tercapainya kemajuan aksi iklim berbasis kelautan. Indonesia tidak dapat melakukannya sendiri. Aksi iklim memerlukan aksi kolektif. Kita perlu secara bersama-sama menciptakan planet yang sehat untuk masa depan manusia. Untuk masa depan yang lebih aman bagi anak dan cucu kita. Terima kasih. Sit down. Oh, golly. Thank you, Excellency. I would now like to invite to the stage His Excellency Wang Yi, State Counselor and Special Representative of President Xi Jinping from China.古特雷斯秘书长，尊敬的各位国家元首和政府首脑，女士们、先生们，中方高度赞赏和支持古特雷斯秘书长倡议举办这次峰会。气候变化是各国面临的共同挑战，合理应对气候变化，保护地球家园，关系到人类未来的命运。应对气候变化，要有必胜的决心。我们要恪守承诺，落实好巴黎协定及其实施细则，推动本次峰会
和联合国气候变化框架公约第25次TF方会议取得积极成果，为2020年后的应对气候变化多边进程注入新的动力。个别国家的退群改变不了国际社会的共同意志，也不可能逆转国际合作的历史潮流。应对气候变化要有行动的恒心，我们要把应对气候变化与促进经济社会发展有机结合，在加快发展的进程中实现绿色低碳转型，提升应对气变的韧性。要调动全社会的力量和资源，强化2020年前的行动，不向2020年后来转嫁责任。应对气候变化要有合作的诚心，我们要坚持多边主义，尤其要恪守共同但有区别的责任的原则，尊重发展中国家的发展需要和特殊国情，帮助他们提升应对能力。发达国家应该承担率先减排义务，履行到2020年每年动员1000亿美元的承诺。女士们、先生们，作为国际社会的负责任一员，中国言必行，行必果，在应对气候变化的征程中不断迈出新的步伐。我们践行新的发展理念，决心走绿色、低碳、可持续的发展道路。2018年，中国单位 GDP 二氧化碳排放比2005年下降了45.8%，我们超额完成了当年的指标，相当于减少二氧化碳排放大约52.6亿吨。同年，非化石能源占一次能源消费比重达到了14.2%，森林的蓄积量比2015年增加了45.6亿立方米。而2000年以来，全球新增绿化面积大约1/4是来自于中国的贡献。2018年，中国新能源汽车新增了125万辆，这一数字在全球遥遥领先。中国还正在积极推进全国的碳排放权交易市场的建设。中国将认真履行公约和巴黎协定的义务，如期实现提交给气变公约秘书处的自主贡献的目标。中国将坚持共建绿色“一带一路”，通过“一带一路”绿色发展国际联盟等平台，为应对气候变化的国际合作汇聚更多的力量。女士们、先生们，作为基于自然的解决方案的共同牵头国，中国会同相关国家和国际组织，推动在这一领域取得了丰硕的成果。一是为理解人与自然关系带来了新视角，基于自然的解决方案，倡导人与自然的和谐共生，重视生态文明建设，最大限度地发挥自然的促进作用，增强应对气候变化的有效性。二是为应对气候变化提出了新举措，我们一共提出了150多个行动倡议，建立基于自然的解决方案之友，致力于发挥自然系统每年减排100到120亿吨的减缓潜力。三是为实现可持续发展目标提供新支持，我们汇编了森林、碳汇、生物多样性保护等30多个示范的案例，展现在这一领域推动经济社会环境协调发展的巨大的综合效益，助力各国更好地来落实2030的议程。女士们、先生们，应对气候变化道阻且长，但行则将至。只要各国戮力同心，
就一定能够建成一个清洁美丽、共同繁荣、命运与共的美好世界。谢谢大家。Thank you, Your Excellency. Let me now invite to the floor Her Excellency Erna Solberg, Prime Minister of Norway, His Excellency Felix Chilombo Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo, His Excellency Imran Khan, Prime Minister of Pakistan, His Excellency Jimmy Morales Cabrera, President of the Republic of Guatemala, and Mr. Faber, CEO of Danone. Once again, we remind speakers, in the interest of time, to remain within the 3 minutes allotted. In this next section, we will hear examples of immediate positive action from different regions throughout the world that show us what is being achieved through nature and how the private sector is advancing with the financial shifts that are required to ensure nature-based solutions are delivered at scale. We're going to begin this session with Prime Minister Khan. Your country is increasing emissions reduction through ecosystem restoration. What can you share with us on this item? Well, 6 years ago, we discovered that Pakistan is one of the most vulnerable countries because of climate change and global warming. 80% of all the water in our rivers comes from our glaciers, which are in the Himalayas and in the Karakoram and in the Hindu Kush range. And we found that our glaciers were melting at a much faster pace. We discovered almost 5,000 glacial lakes because of global warming. So 6 years ago, we decided to plant 1 billion trees. And I'm very pleased to say that we actually planted 1.1 billion trees in the last 5 years. Now we have set ourselves a target of planting 10 billion trees in Pakistan in the next 5 years. And what we need from the world community is partnership. Because clearly, climate change is something which individual countries can't do anything unless and until the world gets together. Pakistan only contributes less than 1% to the greenhouse gas emissions. Yet we are number 7 country that is most vulnerable to global warming and climate change. So therefore, we are hoping that the world community contributes, joins in. My 2 fears, what I fear for the future, one, that obviously if the temperatures keep rising at the rate they are, we face catastrophe because millions and millions of people depend on the water from our rivers. But my other worry is, and this is, I think, even more serious, that the world is not taking it as seriously as it should be. I fear that somehow some countries think that because climate change doesn't immediately affect them, they are not taking this as big as an issue it is going to be. Because eventually, no country will be not affected by climate change. What we feel is that there will be climate refugees. Already in Pakistan, because of prolonged drought in Afghanistan, there have been refugees coming into Pakistan, climate refugees. But if things
if the world does not take this seriously, I think the countries, richer countries, will be affected. So my appeal today, would be that powerful countries must chip in and take this seriously. Because unless the world community decides to take this challenge on, no individual countries are going to be effective. And human beings have this capacity that once they decide to fight a crisis, a challenge, they can surmount any challenges. But problem is, do they understand the gravity of the situation? And I hope by the time this conference ends, most of the world leaders do. Thank you. Minister Khan, I understand you have to leave. Thank you for your efforts and thank you for your brevity. I appreciate it. We're going to move now to Prime Minister Solberg of Norway. Can you please share how Norway and others are enhancing climate commitments and promoting nature-based solutions to restore the ocean, reduce deforestation, and support the SDGs? Well, Excellencies and delegates, we need to step up, to speed up, and to scale up. This is the message that the young people across the world have given us. It is reinforced by the images of devastating natural disasters, most recently from the Bahamas. And Norway is responding with increased ambition and action. We will strengthen our national determined contribution under the Paris Agreement, and we urge others to do the same. We will also submit a low-emission strategy to the UN. And I'm pleased to confirm that we will follow through on our Paris commitments to double the contributions to the Green Climate Fund. And in addition, we will continue to provide substantial support to countries that reduce deforestation. And allow me to say a few words also on behalf of the high-level panel of Sustainable Ocean Economy. The panel is comprised of 14 heads of states and governments across the globe. Together, we call on the world to step up ocean-based climate action. The oceans are severely affected by climate change. But today, we released a study showing how the oceans can also provide solutions at scale. Ocean-based climate action can reduce the emission gap by up to 21% by 2050. A sustainable and healthy ocean economy will be crucial for fighting climate change. It will provide jobs and food security. It will help to protect biodiversity. We urge all of you to join us in accelerating the key ocean-based climate actions. This will help us to achieve the Sustainable Development Goals and the Paris Agreement. And we will want to invest in nature-based climate solutions, scale up offshore and ocean-based renewables, rapidly decarbonize ocean industries, promote sustainable, resilient and low-carbon sources of food from the ocean, and advance the deployment of carbon capture and storage below the seabed, and scale up ocean observation and research. Coalitions of committed ocean industries are joining us in this work. So let's make COP25 a blue COP and use the UN Ocean Conference in Lisbon to secure real ocean solutions to climate change. Thank you, Excellency. And now, President Chilombo Tshisekedi, can you please elaborate how the Central African Forest Initiative will help fight climate change, protect forests, and contribute to sustainable development in your region? Bien, merci, Madame. C'est un honneur pour moi, d'autant plus que je représente la sous-région d'Afrique centrale qui a tenu à se mobiliser dans le cadre de ce sommet, au travers la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC. Comme vous le savez, environ 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont séquestrées par les forêts et les tourbières.
Nous savons tous que la nature offre des solutions très efficaces et durables et le plus souvent peu coûteuses à long terme. Fort heureusement, notre région abrite un des plus beaux et plus importants patrimoines mondiaux, les forêts du bassin du Congo, qui à cet égard constituent une part importante de la réponse à ces grands défis qui menacent notre belle planète. Ces magnifiques forêts sont malheureusement encore largement méconnues et trop peu valorisées par la communauté internationale. S'étendant sur 250 millions d'hectares avec un stock de 70 milliards de tonnes de carbone et absorbant environ 750 millions de tonnes de CO2 par an, les forêts du bassin du Congo jouent un rôle crucial dans la régulation du climat. La forêt du bassin du Congo permet de contrôler la pluviométrie jusqu'aux confins de l'Éthiopie et de l'Égypte. Cependant, de nombreux signaux indiquent que l'Afrique centrale pourrait devenir le prochain front de déforestation massive, répétant l'histoire des deux autres grands bassins forestiers de l'Afrique de l'Ouest. La disparition de cet écosystème provoquerait une crise écologique sans précédent. Elle déstabiliserait l'ensemble du continent africain du fait d'une gigantesque perte de biodiversité, d'une désertification de la sous-région et de la montée considérable des pressions migratoires. À cet égard, nous demeurons préoccupés et mobilisés par la situation du lac Tchad et ses lourdes conséquences socio-économiques. L'adaptation aux effets du changement climatique pour certains espaces de la région Afrique est intrinsèquement liée aux efforts entrepris pour les forêts. C'est pourquoi nous, chefs d'État de la sous-région, sommes hautement conscients que les actions que nous conduirons affecteront l'écosystème mondial. Sans être exhaustif et à titre illustratif, la République démocratique du Congo s'est engagée à stabiliser son couvert forestier à 63% du territoire et à réduire de 17% ses émissions de 2020 à 2030. Le Gabon et la République du Congo, couverts respectivement à 88 et 60% de forêts, ont interdit la déforestation des forêts à haut stock de carbone et haute valeur de conservation, tout comme ils se sont engagés à respecter des seuils minimes de déforestation de tout type de forêt. En application du principe de zéro déforestation, les pays disposant des zones savanicoles, à l'instar de la République du Congo, de la République démocratique du Congo et du Gabon, ont décidé d'orienter la production agro-industrielle hors des zones forestières. Également, les deux Congos se sont engagés à préserver et gérer durablement nos zones de tourbières qui représentent 30 milliards de tonnes de carbone et en évitant leur assèchement et leur drainage. Quant au Gabon, après avoir interdit l'exportation de bois brut et rendu obligatoire la certification de l'ensemble des concessions forestières, il vient de signer un accord historique avec la Norvège à travers l'initiative CAFI visant à compenser les réductions d'émissions d'un montant de 150 millions de dollars américains, valorisant pour la première fois dans un pays en développement la tonne de dioxyde de carbone forestier au double de son prix habituel de 5 à 10 dollars. S'agissant de la République démocratique du Congo, j'entends accroître significativement les aires protégées, y compris certains cours d'eau, sur l'ensemble du territoire afin de renforcer la préservation de la biodiversité. Mon pays s'est par ailleurs engagé à accélérer pour ses populations l'accès universel à l'électricité afin de sortir de la dépendance du bois qui représente plus de 90% de l'énergie consommée par les ménages. Ce rêve peut devenir réalité. Nos potentialités hydroélectriques évaluées à ce jour à 100 000 MW peuvent résoudre les problèmes de la population industrielle en besoins énergétiques. Mais au-delà de la République démocratique du Congo, le site Inga est retenu dans le cadre du NEPAD comme le moteur d'industrialisation de l'Afrique. Répondant à l'appel du secrétaire général des Nations Unies,
Les pays d'Afrique centrale s'engagent ici à actualiser leurs contributions déterminées au niveau national pour 2020, avec comme priorité l'intégration du secteur utilisation des terres et foresterie. Nous devons aussi refléter cela dans les discussions avec les institutions de Bretton Woods, car il est difficilement concevable que les forêts les mieux conservées au monde ne captent que 1% des financements disponibles. Il nous faut faire plus tous ensemble, gouvernements, organisations multilatérales, ONG et surtout le secteur privé. Ce n'est qu'en nous mettant tous ensemble que nous parviendrons à préserver les forêts du bassin du Congo. Il faut une solution équitable, c'est-à-dire prenant en compte nos besoins de développement et nos efforts de préservation, mais également la valeur de nos services écosystémiques. Je vous remercie. Thank you, Excellency. President Morales, Central America is very much exposed to the worst effects of climate change. Can you elaborate, please, on the commitments your region has made on using nature to not only reduce emissions, but to enhance resilience? Muchas gracias. Hoy es un día muy especial, no solo porque mi nieta cumple su primer año, sino porque tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes el compromiso que tenemos los guatemaltecos con el cuidado de la naturaleza para la acción climática. Quiero agradecer al señor secretario por la invitación y a todos ustedes desearles el mejor de los días. Guatemala está convencida de la importancia de la naturaleza para la acción climática y por ello la protección al medio ambiente y la gestión de los recursos naturales es uno de los 5 ejes prioritarios de nuestro plan de gobierno. Retomando la idea de los compromisos hechos en Abu Dhabi, el reciente mes de julio, cuando se habló de presentar hechos y no discursos, puedo exponer que hemos avanzado hacia la meta de restaurar y reforestar 1.2 millones de hectáreas de árboles de hoy al año 2032. Un trabajo en el que avanzamos notablemente y en el que desde que asumí mi mandato hemos invertido $200 millones a través del programa de incentivos forestales a nivel nacional. Ahora, a nivel regional, nos sumamos a la iniciativa de conservar los 5 grandes bosques de Mesoamérica, que son el segundo pulmón de América. En materia de protección ambiental, Guatemala ha trabajado fuertemente para la disminución de los niveles contaminantes del planeta, y aunque solo generamos el 0.04% de polución mundial, somos uno de los 10 países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Además, realizamos procesos sostenidos de información y formación de ciudadanos en temas de cuidado ambiental, reforestación y restauración, generando procesos educativos avalados académicamente por la Universidad de San Carlos de Guatemala, que a la fecha suman más de 65,000 personas capacitadas, principalmente mujeres. Hemos incrementado la cantidad de plantas de tratamiento de aguas residuales, de tal forma que logramos pasar de apenas 50 plantas de tratamiento que encontramos al asumir nuestro mandato a más de 300 plantas de tratamiento en los últimos 3 años. Además, estamos trabajando arduamente en la limpieza de ríos y para ello estamos instalando más de 200 biobardas en todo el territorio nacional. Tal vez ustedes se preguntarán, ¿qué son las biobardas? Estas son un sistema artesanal para la limpieza de cuerpos de agua fabricadas con desechos flotantes, con las que se ha logrado retener aproximadamente el 65% de los desechos sólidos flotantes en los ríos del país. Con esto, hemos evitado la contaminación de playas y mares del mundo. Estos sistemas artesanales, que también logran la cohesión comunitaria para la limpieza de ríos, se ha comenzado a instalar en otros países de América, como en Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y recientemente en México. Hemos recibido solicitudes de compartir este invento artesanal con países de Asia-Pacífico, África y con países amigos de Sudamérica. Por cierto, estas biobardas han sido calificadas por el Fondo Económico Mundial
como una invención ejemplar e inspiradora que contribuye a la conservación ambiental. Aprovecho esta oportunidad para compartirles que hemos iniciado el proceso de inscripción de las biobardas bajo las normas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a favor del Estado de Guatemala, y desde ya comparto este invento con todos ustedes y quedará a partir de hoy como un legado del Estado de Guatemala a la humanidad para la preservación de ríos, lagos y mares del mundo. En el marco de la protección integral de los recursos naturales, me complace también comentarles que se ha iniciado el proceso para prohibir la importación y distribución en todo el territorio nacional de bolsas plásticas de un solo uso, sorbetes plásticos y utensilios comunes de polietileno, para abrir la puerta a productos amigables con el ambiente. Desde el año 2016, Guatemala, conjuntamente con Taiwán, hemos llevado a cabo más de 100 proyectos que cubren gran variedad de sectores, dentro de los cuales la gran mayoría dan énfasis especialmente a ámbitos de los ODS. Taiwán, siendo socio fuerte de Guatemala, ha encaminado dichos proyectos, acompañándole en su desarrollo y progreso, enfocando los ejes de cooperación en base a las principales prioridades de Guatemala y los ODS. En resumen, puedo decirles que Guatemala está plenamente comprometida con la importancia de la naturaleza en la acción climática. Dios los bendiga. Buenos días. Thank you, Excellency. Mr. Faber, how are companies collaborating to enhance climate action through investing in sustainable food systems and supply chains? Thank you. Good morning. Forgive me to cut it short, but the food system that we have built over the last century is a dead end for the future. In essence, we thought that our science could change the cycle of life and its rules. We thought we could engineer the life that we needed and kill the rest in the fields. The resulting monocropping consequences are standing right in front of us now. I'm really being asked to... We depend for 2/3 of our food on this planet on only 9 plants today. And 40% of our lands are already degraded. In a nutshell, we have broken the cycle of life. And the missing link is the biodiversity in our fields. So today we are launching the One Planet Business for Biodiversity, which is a coalition of, to start with, 20 of the largest food and other agri-based companies in the world that commit to put nature-based solutions at the heart of our strategies, our processes, our supplies. We are going to focus on 3 priorities on which we will come back to you when Kunming Conference of Parties will happen next year. The first is that we will shift our practices towards regenerative agriculture to restore soil health, to create a future for our farmers. The second, using the thousands of brands we have in our portfolio, we will create a demand for a variety of crops, of species, of traditional seeds that are forgotten today and that are dying. And the third is we will answer the need for an urgent change in the way we address deforestation and we protect wildlife and wild biodiversity. The total sales of this coalition today is about $500 billion, 100 countries where we operate. It looks big, but it's not. It's only a start. We need many more partners, and in particular, we need your support. That's why I'm here today. We need your support to shift agricultural subsidies from killing life into supporting biodiversity. We need your support to make sure that we can find a pricing mechanism for the incredible, invaluable externalities that nature is providing us all and farmers every day in the world. And finally, we need your help to curb finance and make sure that finally they support this agenda.
I know it's not going to be easy. When it comes to nature and climate, it takes leadership and courageous leadership. I would really like to beg you to listen to our youth. They are demanding this regenerative culture in the streets and beyond. I would like to invite you also to listen to this inner voice in each of us that whispers that life is sacred. This is where we find our energy every day, in the fields, in the factories, on the markets, to turn this huge tide, because we've been killing life and we now need to restore it day by day, one by one. So with your support, we'll report back in 1 year from now. Thank you. Thank you so much. Thank you to all our presenters. Thank you, Mr. Thank you. Thank you so much. I would now like to invite to the stage Her Excellency Katrín Jakobsdóttir, Prime Minister of Iceland. And again, in the interests of time, I implore all speakers to keep their remarks within 3 minutes. We are running quite a bit behind. Thank you, Prime Minister. Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen. Urgency is the key theme in this Climate Action Summit, and make no mistake about it, we are really facing a planetary emergency. We need to act now to save the future. If we do not start to decrease global emissions now, we may reach a point of no return, with ice caps melting, coral reefs becoming extinct, rainforests dying. It is not an exaggeration to say that this catastrophic climate change is a threat to civilization and humanity. And this can cause fear, but fear alone does not always inspire good decisions. Most of all, we need hope. The threat is real, but so are the solutions. Is averting disaster hard work? Yes. Will it cost? Yes. But smart policies can keep the cost of climate action low and bring many benefits to society and economy. Iceland's electricity and heating now comes 100% from renewables. Was this hard work? Yes. Did it cost? Of course. But clean energy transformation was perhaps our best investments in terms of both the economy and the quality of life. And I am convinced that the investment we are making now in implementing an energy shift in our transport system is going to be vital to fight the climate crisis, but also going to be a very good investment for our society and our economy. In Iceland, we have lost 95% of our woodlands since settlement and half of the fragile volcanic soil. And we are now reversing this. Our island is getting greener. This year, the government launched new projects to heal the land and soak up carbon from the atmosphere. At the same time, we are using innovation to pump carbon dioxide underground, transforming carbon dioxide into solid minerals in basaltic rock. The solutions are at hand to reach carbon neutrality, and Iceland has declared its goal of becoming carbon neutral in 2040. Globally, we need to do more to protect carbon sinks, plant trees, and reverse desertification. We need a price on carbon, an end to dirty subsidies, greener lifestyles, and clean investments. We need a stronger green climate fund, and that's why the Icelandic government has decided to double our contribution to the funds. Ladies and gentlemen, last night I participated in a goodbye ceremony for a known glacier in Iceland called Ok, that is no more, and the first of many glaciers to follow. The message of the vanishing ice is one of urgency, but not despair. We humans can reach the moon if we want to. We can save the Earth if we really want to. We will need hope. We will need cooperation, green technologies, and relentless persistence in breaking the old, dirty habits that die hard and advance clean solutions. We all need to do more and better. This is what science tells us, and the message of the young generation is very clear. We have no excuses not to act now.
We are here in New York to pledge to do more and better. Let this summit be a summit of actions, actions that speak louder than words. Let us embrace hope and let us ensure that all our actions against the climate crisis will also result in climate justice. Thank you. Thank you. Thank you, Excellency. I'd now like to welcome to the stage Her Excellency Mette Frederiksen, Prime Minister of Denmark. Prime Minister, you've recently formed a government with very ambitious climate targets, and you're also co-leading the strategy on energy transition coalition here at the summit. Could you let us know your plan as Prime Minister and how you can go even greener? Thank you so much. Every generation will face a defining challenge of their own, a possibility for us to change the world. Only a few generations have proven brave enough to actually do so. Today, climate change is our defining challenge, and future generations depend on us. The UN Secretary General calls for all of us to take the leadership, to take more action, and to do it faster. Denmark is ready to do both. And together with our coalition partners in the energy transition track, we have come up with concrete ideas. Many are being presented on stage today. I want to thank Ethiopia as a co-lead and C4All for an excellent cooperation on the energy transition. A work of critical importance, if you ask me, because energy accounts for 80% of CO2 emissions. Clean and smarter energy can provide 90% of the reductions needed by 2050, 90%. And transition is possible. When America, this great country, put a man on the moon, almost all of Denmark's energy production was based on fossil fuels. Today, it is less than half. We have proved in Denmark that clean energy can go hand in hand with progress. And now we have decided to raise the bar even further. Last year, a unified Danish parliament set out to reach climate neutrality with a net zero emissions by 2050 at the latest. And this year, my newly formed government set the target even higher, a reduction in 70%. 70%, imagine. Will that even be possible? Dear friends, if it wasn't difficult, it wouldn't be ambitious enough. We will push for changes where it needs it most urgent: agriculture, transport, buildings, fashion, and much more. We are going to redouble our efforts when it comes to raise more forest in Denmark. And just last week, we decided to double up the earmarked funds for green research and innovation. And even then, it will be hard for us to reach 70%, especially because we need a just and fair transition without inequality raising. We stand ready to share our experiences and take further international leadership. Therefore, today, Denmark is offering to continue to take the lead when it comes to fulfilling SDG number 7. No country, no company, no organization can handle this alone. I think we have to admit that future generations rely on us to act, and Denmark is of course ready to take some of the leadership. Thank you very much. Thank you, Excellency.
I'd now like to invite to the stage His Excellency Iván Duque Marquez, President of Colombia. Excelencias, apreciados delegados, el mundo está sufriendo las consecuencias del cambio climático. Estamos viendo cómo se destruyen nevados, glaciales, cómo aumenta la erosión costera, cómo se afectan muchas comunidades, cómo van aumentando los niveles del mar y también cómo se acentúan muchos desastres naturales. Esta situación demanda de nosotros que actuemos con determinación, con sentido de urgencia, que entendamos que este es el más grande reto de nuestro tiempo, el reto que más requiere la acción de todos. Mi país, Colombia, representa tan solo el 0.4% de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Tenemos la sexta matriz energética más limpia del mundo. Tenemos el 50% de los páramos del planeta y más del 40% de nuestro territorio puede considerarse selva tropical húmeda, mucha de ella ubicada en nuestra Amazonía. Pero digo todo esto porque a pesar de representar tan bajos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, Colombia es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Y todos, empezando por nosotros, tenemos que actuar y actuar de manera decidida y coordinada. Frente al cambio climático, el mensaje que yo quiero transmitir es que todos debemos reflexionar globalmente, pero tener la capacidad de actuar localmente. Y por eso tenemos que hablar de acciones concretas. Apenas llevamos 1 año y 1 mes de gobierno, pero tenemos claro que es este gobierno de una nueva generación el que tiene que tomar liderazgo y acciones que permitan dar ejemplo y motivar a la sociedad colombiana. La primera acción que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la transición energética que se está adelantando en Colombia. Hace 1 año, cuando empezó nuestro gobierno, teníamos apenas el 0.1% de nuestra matriz energética en energías renovables no convencionales, como es la solar y la eólica. En 1 año la hemos triplicado. Y nuestra meta es llegar al 10% en el año 2022 y al 20% en el año 2030. Nuestro paso de aquí al 2022 será de menos de 50 megas a más de 1.500 megas. Una verdadera transformación. Y me complace y me motiva también que en la acción global hemos venido adelantando reuniones y coordinación con varios países. Ya son 8 países donde están Chile, Perú, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, República Dominicana y Haití. Y nuestra meta es que para el año 2030 el 70% de las fuentes de energía sean energías renovables, para que mostremos el compromiso de toda una región frente a estos desafíos. Hemos hecho la transformación también del parque automotor. Sacamos la ley de movilidad eléctrica y hemos brindado además incentivos tributarios para que tengamos un transporte más limpio. Y hemos también fijado un compromiso con el sector privado, a todas las empresas que inviertan en energías renovables y en eficiencia energética, les permitiremos descontar el 50% de sus inversiones del impuesto corporativo de renta, para que se entienda también que hay una motivación hacia todos los sectores. Hemos logrado en 1 año tener en esa transición energética el menor número de material particulado en el combustible, pensando en la calidad del aire.
Y hemos avanzado también hacia el acceso de las comunidades más vulnerables en un país donde casi 1 millón de personas no tenían luz eléctrica. En un año ya son más de 16,000 familias que están recibiendo energía por primera vez con paneles solares individuales en sus residencias. Y nuestra meta es que 400,000 colombianos de aquí al 2022 también tengan esa solución en sus hogares. Nuestro compromiso, delegados, excelencias, también es luchar contra la deforestación. Hemos convertido la protección de los recursos naturales en un asunto de seguridad nacional, enfrentando la minería ilegal, los cultivos de uso ilícito, el desarrollo de maderables ilegalmente y, por supuesto, evitar que se haga una extensión de la frontera agrícola de manera irresponsable. Todo esto ha llevado en que en tan solo un año hayamos reducido la deforestación cerca de un 17% y seguimos comprometidos y además tenemos la meta de sembrar 180 millones de árboles para el 2022 para que podamos proteger nuestra tierra común y lo hagamos involucrando también a las comunidades. Y me complace decir con orgullo que a comienzos de este mes, con Brasil, con Perú, con Ecuador, con Bolivia, con Guyana y con Surinam, con Brasil, con Colombia, firmamos el Pacto de Leticia, un pacto para proteger la Amazonía, para que tengamos indicadores, para que tengamos la posibilidad de compartir gestión y protección y prevención, y por esa vía proteger también ese importante patrimonio de la humanidad. Esas medidas y esas acciones son las que a nosotros nos motivan todos los días y que también nos llevan a que en un año podamos decir que tenemos una agenda de ganadería sostenible, donde podemos reducir la extensión, fomentar la rotación, tener más productividad y utilizar de manera decidida el esquema silvopastoril. Y nuestra meta es llegar a 100,000 hectáreas silvopastoriles para mostrar que también se puede hacer transformación en la producción y que se puede hacer además en armonía con la captura y la reducción de gases de efecto invernadero. Hemos logrado en un año la primera política regional de economía circular y hoy pudimos participar en esta coalición por los bosques tropicales para que todos entendamos que esta es una labor que nos involucra. Queridos delegados, nuestra meta es llegar al 2050 con esta gran coalición que nos permita a nosotros ser carbono neutral. Y estamos motivados con invitar a todos los grupos ancestrales e indígenas a que participen de nuestras estrategias recibiendo pagos por servicios ambientales. Esto que les narro es apenas el inicio de un gobierno que quiere hacer una gran transformación y sembrar una ética del siglo XXI que oriente la sociedad a que todos tenemos algo que aportar para enfrentar los estragos del cambio climático. Hace unos días veíamos a los jóvenes del mundo reclamando acciones nuestras. Ya llegó el momento de pasar de los discursos a las acciones. Ya llegó el momento de pasar de los escritorios a los territorios. Este es el tema más importante de nuestro tiempo y todos aquí tenemos que mostrar nuestra firmeza para enfrentarlo y dejarle un mejor patrimonio y una mejor casa común a nuestros hijos. Muchísimas gracias. Thank you, Excellency. The next presenters from member states and the private sector will highlight actions that will lead to climate-resilient futures. I invite now His Excellency Josiah Vorenke Bainimarama, Prime Minister of Fiji, His Excellency Muhammadu Buhari, President of Nigeria, His Excellency Mark Rutte, Prime Minister of the Netherlands, Mr. Mark Carney, Governor of the Bank of England, and Mr. John Haley, CEO of Willis Towers Watson, to come to the stage. And as you're preparing, I remind you once again that we are running quite a bit behind, and in the interests of time, we implore you to try to keep within the 3 minutes allotted to each speaker. Are the translation devices?
as we wait for the translation devices to come out on stage, just another quick reminder, we are running quite a bit behind. Trust me, I don't want to cut anybody off, and yet I'm being asked to. So if you see me, oh, all English, okay. Here we go. We're going to start with the Prime Minister, Bainimarama. As a vulnerable Pacific island nation of Fiji, and as a consistent climate champion, we would be grateful if you could outline Fiji's efforts to transition to the resilient future that we're discussing today. Thank you. On behalf of Fiji, I rise to answer the call of the Secretary General for more ambition and more action to wrestle our planet from the grasp of the climate crisis. Fiji stands committed to uniting behind the science, an impatient plea that the world's youth just demanded from each of us. The brutality of our changing climate has already driven vulnerable communities into a nightmare scenario, one in which the hellscape of storms like Cyclone Winston and Hurricane Dorian have become the new normal. Even if we limit temperature rise to the 1.5 degree target without urgent adaptation, our suffering will go for generations and claim many more innocent lives. Acceptance of this living nightmare is morally unthinkable, and denial is unconscionable. Every nation must heed the call of our youth to wake up and begin building towards a vibrant, resilient future. Fiji's view of what must be done is clear. We have submitted our long-term strategy to achieve net zero emissions before 2050. We are nearing completion of our enhanced NDC. We enacted an environmental and climate levy, issued a green bond, and are using innovative financing solutions to fund these plans. We are relocating climate-vulnerable communities and infrastructure. We are striving to achieve 100% renewable energy by 2030. And we are finding creative ways to reduce emissions from our biggest emitter, transportation, including public transport and shipping. We are promoting climate-resilient agriculture and are finding nature-based solutions to protect our forests, our mangroves, and riverbanks. We are enshrining our commitment to the Paris Agreement through a new climate change law, which is currently undergoing public consultations. We are ensuring that our oceans are an integral part of both the UNFCCC process and our own national development, pursuing 100% sustainable management of our economic exclusive zones by 2030. We have declared a 10-year moratorium on seabed mining, and I have asked others to join us to allow for research and properly assess the environmental hazards. Why, as a tiny carbon emitter ourselves, are we taking such drastic action? The answer is simple. While Fiji did not cause the climate crisis, we are fully awake to its reality. Someone must act with clear-eyed purpose and resolve. Someone must clear a path for others to follow. If we fail or if we falter, our children and grandchildren will have no path at all. Thank you, Secretary General, for this opportunity to speak at this summit and for your understanding, foresight, and unrelenting passion. Thank you. Thank you, Excellency. President Buhari, Nigeria has a very young population. Perhaps you might highlight what a pathway for a resilient future looks like. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I share the sentiment expressed by the Secretary General that the world is on the verge of climate catastrophe. Undeniably, climate change is a human-induced phenomenon. It is now imperative that we must step up our collective climate actions in line with the request of the Secretary General. It is in this regard that I wish to reiterate Nigeria's commitment to its obligation under the Paris Agreement, the aspirations enshrined in our national determined contribution, and the ensure a resilient future that mainstream climate risks is our decision-making.
I want to announce that the government of Nigeria will develop a more robust sectorial action plan and expand the scope of our sovereign green bonds in line with our intended upward review of Nigeria's NDCs towards the inclusion of the water and waste section by 2020. We will take concrete steps to harness climate innovative ideas by including youth in decision-making processes as part of our overall climate governance architecture. We will mobilize Nigerian youth towards planting 25 million trees to enhance Nigeria's carbon sink. In the energy sector, Nigeria is presently diversifying its energy sources from dependence on gas-powered system to hydro, solar, wind, biomass, and nuclear sources. Specifically, Nigeria is progressively working to realize 30% energy efficiency and renewable energy mix by 2030. This is envisaged to lead to 179 million tons of carbon dioxide reduction per annum by 2030. I should also inform the summit that our government has introduced climate-smart agricultural practices to unlock 74 million tons of carbon dioxide per annum through relevant technologies, advocacy, and best practices. As you are aware, the Lake Chad Basin, which used to be a region of productivity, food security, and wealth for an estimated 40 million citizens living around the lake basin, has shrunk significantly from its original size due to climate change. We will continue to lead in efforts to have solid partnership for the ecological restoration and recharge of the Lake Chad. We are confident that this would improve the living conditions of diverse nationals living in the area, promote interstate cooperation, strengthen community resilience, as well as assist in addressing the environmental and security crises that threaten the region, its resources, and inhabitants. I'm glad the Secretary General and some of the member states presented in this hall are partnering with us in this endeavor. We shall thank them for their cooperation, and I look forward to deepening our partnership. Thank you very much. Thank you, Excellency. The Netherlands are doing a lot on adaptation and resilience at home and abroad. Prime Minister Rutte, you have the floor. Well, thank you, ladies and gentlemen. We are gathered together to address the defining challenge of our age. Climate change is happening. The impact is real, the time to act is now. These are not my words, but those of former UN Secretary General Ban Ki-moon back in 2007. And to me, it shows that the time for words and political promises is over. We need ambitious climate goals and solid measures for achieving them. Without urgent climate action, the Sustainable Development Goals will remain out of reach. In the Netherlands, we are raising the bar. We are going to reduce domestic emissions by 49% by 2030 and 95% by 2050 compared to 1990. And at the EU level, we are even setting our sights on climate neutrality by 2050. To reach our goals, we have a set of measures that are both specific and broad. They include phasing out all coal-fired power plants by 2030, imposing a targeted carbon levy on industry, and stepping up our efforts in offshore wind. We have laid down these measures and more in a national climate agreement. An agreement we fleshed out with over 100 partners from all areas, ranging from trade unions and NGOs to major corporations and the financial sector, in keeping with the deep-rooted Dutch tradition of securing broad support from across society. We asked independent experts whether we will be able to achieve our goals in this way,
and whether the financial burden will be shared fairly between businesses and citizens. And they gave us the green light to go ahead. And this shows that it is possible to set ambitious and widely supported climate goals at a national level. But climate doesn't stop at our borders. So in Europe, the Netherlands is calling for climate neutrality by 2050. And I support Commission President-elect Ursula von der Leyen in her plans to raise the EU's reduction target for 2030, possibly to 55%. Worldwide, the Netherlands is spending over €1 billion on climate programs, half of which consists of publicly mobilized private capital. And with the NDC partnership, we provide support to developing countries to help them implement more ambitious climate policies. We also work with our financial sector to improve its climate impact. As a nation that's been fighting against water for many centuries, we are also looking forward to hosting the Climate Adaptation Summit in 2020. Chair, ladies and gentlemen, the Netherlands is working in all kinds of ways to ensure an ambitious policy nationally and internationally. Sharing experiences is an essential part of this. And we are keen to contribute to this exchange based on our experiences with our national climate agreement. Because we are very aware that although climate action begins at home, we are all in this together. Thank you. Excellency, thank you. Mr. Carney of the Bank of England could speak to us about many issues related to the financial sector and climate change, but today he's here due to his leadership on mainstreaming resilience into the decision-making process. Mr. Carney, just how critical is this issue? Thank you very much. Excellencies, ladies and gentlemen, a new sustainable financial system is being built. It's funding private sector initiative, it's funding resilience, and it has the potential to pull forward the impact and actually accelerate the effectiveness of your climate policies. But like virtually everything else in the response to climate change, it's not moving fast enough for the world to reach net zero. To bring climate issues to the heart of financial decision-making, climate disclosure must become comprehensive, climate risk management must be transformed, and sustainable investing must go mainstream. And here's how. First, on climate disclosure. The demand for the TCFD disclosures that the Prime Minister of Jamaica referenced is now enormous. Current supporters control balance sheets of over $120 trillion. All the major banks, major asset management firms, insurers, pension funds, sovereign wealth funds. The supply of that disclosure is now responding. Over 4/5 of the top 1,000 G20 countries are disclosing in line with the TCFD. But now these disclosures need to become mandatory, as the UK, Canada, and the EU have signaled. It's time for every country to get involved because the world won't get to net zero if the financial sector doesn't know how our companies are responding. To watch, you need to be able to see. Secondly, on risk management, the providers of capital and those who supervise need to all improve vastly our ability to manage climate-related financial risks, because the changes in climate policies, the new technologies that will result, and the growing physical risks will prompt reassessments in the value of every single financial asset. And that's why the Bank of England is launching now the first stress test of a major financial system against different climate pathways, including the catastrophic business as usual and the ideal but still challenging transition to net zero. These initiatives, this initiative, will bring the management of climate risks to the heart of the global financial system. But just as with climate disclosure, now is the time for others to join and go global. Finally, on returns, for sustainable investment to truly go mainstream, it needs to do more than
screen out incorrigibly brown investments or finance deep green innovation. It must also catalyze and support the transition of all companies from brown to green. And at present, one of the biggest hurdles is the inconsistent measurement of this dynamic, so-called ESG. We need a common, richer taxonomy that captures 50 shades of green. And in that regard, I salute the proposal of the UN's climate financial leaders this week for transition indices. Only with such an approach can we make sure that our citizens, your citizens, can know where their money is being invested and whether it's being invested in line with their values. Excellencies, ultimately, the speed with which a new sustainable financial system develops will be also decided by the ambition of your climate policies. The more countries like the UK, like the EU, jurisdictions like the EU, turn their Paris commitments into legislated objectives and concrete actions, the new sustainable financial system will amplify the impact of your efforts by pulling forward sustainable investments and shutting down unsustainable activities. It's within our grasp to seize this virtuous circle. Thank you. Mr. Carney, thank you. Thank you, Mr. Carney. Mr. Haley, the Secretary General is delighted that you're here today to launch a private sector-led initiative to strengthen the market for resilient investment. You have the floor. Your Excellencies, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to be able to address the UN Climate Action Summit on behalf of the Coalition for Climate Resilient Investment. This coalition is a public-private partnership which was motivated by the UN Secretary General's call for action, and it brings together leading organizations from across the global finance sector, from governments, and also from international institutions. Our goal is relatively simple. It's to transform mainstream infrastructure investment and to drive a permanent shift towards a climate-resilient economy. We look to do this for all nations, but especially for the most vulnerable. Through some major innovations and reforms, we aim to save lives and also trillions of dollars in lost assets across exposed regions in the years and decades ahead. The case for climate resilient investment is further strengthened by the expectation that 70% of this infrastructure investment will go to low and middle income countries. Those societies and economies are typically more exposed to climate risk. And it's critical that these climate vulnerable geographies and communities both continue to attract investment and also that this infrastructure is built to withstand future climatic risks. Until today, there hasn't been a concerted cross-industry effort that focuses on climate resilience. The coalition aims to change that dynamic. It wants to mandate the finance sector create the tools and the standards to both price climate risk and then to facilitate resilient investments. By building and implementing the economic case for climate resilient investments, capital is going to flow more naturally towards the resilient infrastructure. The coalition is in its early stages, but it already includes companies from across the investment value chain with over $5 trillion of US dollars of assets under management, and alongside with governments and multinational organizations. There are three things we're going to start out committing to. First of all, by COP26 in November 2020, we will be developing analytical tools, including a physical risk pricing framework and the methodology to prioritize national resilient investment needs. Along with that, we're going to have a range of tools to prevent capital flight from the most vulnerable regions. Second, we're going to be creating some innovative investments. An example of that would be resilience bonds, and we're going to implement climate resilience across leading infrastructure investments. Leading infrastructure investment funds, We've identified 6 country pilot projects where we're going to be testing these innovations and protecting economies and citizens' lives from growing climate risks.
And then finally, we're going to be working in close collaboration with other related initiatives, such as the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure and the Coalition of Finance Ministers for Climate Action. I'd like to again thank the UN Secretary General for providing the motivation to us as well as our coalition partners. In particular, I'd like to recognize the leadership and ambition of the government of the United Kingdom in bringing this coalition to life. Without their commitment and their energy, we would not be making this announcement today. Similarly, we've had great collaboration with the World Economic Forum. They've been instrumental in galvanizing and securing the commitment of our coalition partners. And then finally, I'd like to pay tribute to the efforts of Mark Carney, who has generated incredible momentum in the global financial industry in shifting the way these risks are considered. Thank you very much. Thank you, Mr. Haley. And thank you to the entire panel. Thank you to the entire panel, and thank you for your brevity. Despite the profundity of your remarks, you were able to do them quickly. Thank you so much. I'd now like to invite to the stage Her Royal Highness, Princess Lala Hassana from Morocco. Princess Hasna, you have the floor. Alhamdulillah, والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. معالي الأمين العام، أصحاب الفخامة والمعالي. أود في البداية أن أوجه تحية إشادة وتقدير لمعالي السيد أنطونيو غوتيريس على مبادرته في عقد هذه القمة الهامة. ذلك أن تدهور بيئتنا أصبح واقعاً ملموساً يشكل تهديداً يتعين علينا أن نتصدى له بشكل جماعي. فبالنسبة للمملكة المغربية، رغم ضعف ما تنتج من انبعاثات مسببة للاحتباس الحراري، فقد التزمت بخفض انبعاثاتها في أفق 2030 بنسبة 42% في إطار المساهمة المحددة وطنياً في هذا الشأن. وقد تم تعزيز ذلك بإطلاق مسار إدماجي شامل لتجاوز هذه النسبة، إذ قررت بلادنا في شهر نوفمبر الماضي رفع سقف طموحاتها من خلال زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية وطنياً لتصل إلى 52% في أفق 2030. حضرات السيدات والسادة، إن إفريقيا التي تعاني من آثار تغيرات مناخية ينبغي أن تحظى بالأولية في عملنا الجماعي. وفي هذا الإطار أطلقت قمة الأمن الإفريقية الأولى المنعقدة بمراكش دينامية غير مسبوقة، لا سيما من خلال تفعيل لجنتي المناخ الإفريقيتين لحوض الكونغو ومنطقة الساحل. كما قام المغرب بتعاون مع البلدان الشقيقة في القارة بإطلاق مبادرة من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية، إضافة إلى مبادرته مع إثيوبيا بتشكيل تحالف من أجل الولوج إلى الطاقة المستدامة لفائدة البلدان الأقل تقدماً لا سيما في إفريقيا. حضرات السيدات والسادة، لقد قامت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة رفقة شركائها بإحداث شبكة الشباب الإفريقي من أجل المناخ، التي تهدف إلى إعلاء الحس القيادي والابتكار وإبراز الدور الإيجابي للشباب الإفريقي. وبهذا الخصوص فإن قمة المناخ الأولى المخصصة للشباب تبعث على التفاؤل، وتتطلب منا أن نتفاعل معها وندعمها بشكل إيجابي. إن طموحنا في مجال التجلي لتغيرات مناخية يقتضي تضامناً دولياً فعلياً وتمويلات دائمة ونقلاً نوعياً للتكنولوجيا والمهارات. ذلكم هو المغزى الحقيقي لالتزامنا من أجل المغرب ومن أجل إفريقيا ومن أجل كوكبنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد السادس ملك المغرب.
Thank you, Your Highness. I would now like to invite to the stage His Excellency Marcelo Rebelo de Souza, President of Portugal. Excellencies, dear friends, the critical challenge of climate change has been the hallmark of Secretary General António Guterres' visionary leadership, as this summit clearly shows. And the awareness and activism of young people, symbolized by Greta Thunberg, among many others, is an additional and decisive reason for this mobilization. For too much time has already been lost. Complacency and indifference are no longer tolerable. Portugal fully supports the vision of the Secretary General, has supported the initiative of the Austrian President van der Bellen for greater climate ambition. And we were the first to commit to be carbon neutral by 2050, adopting and implementing a 2050 carbon neutrality roadmap as a long-term strategy for the reduction of greenhouse gas emissions. And we submitted it 1 year in advance because of a very simple reason. There is no Portugal B as there is no planet B. We will achieve this goal by fully decarbonizing power systems and urban mobility, and through stronger carbon sequestration from forests and other land uses, resorting to nature-based solutions. 2050 is tomorrow, but next decade is critical. Hence, we reinforced our ambition for 2030, aiming at reducing greenhouse gas emissions by 50% compared with 2005, achieving an energy efficiency target of 35% and reaching 80% of electricity generated from renewable sources, including total phase-out of coal. We have already accomplished 54% of renewables in electric generation, enforced a carbon tax, starting the phasing out of fossil fuel subsidies, and restoring degraded marine ecosystems. Because we all know climate and oceans are closely interlinked, Portugal and Kenya will organize the UN Ocean Conference in Lisbon in June 2020, with the ambition of a more sustainable use of the ocean and a timely implementation of the SDGs. We are members of the high-level panel for a sustainable ocean economy, which launched today a transformative call for ocean-based climate action. In short, we are already on our path to carbon neutrality by 2050, engaging civil society, private sector, preserving natural habitats and biodiversity, and creating employment. It is up to us, political leaders, to set the example. This climate summit is a new and irreversible starting point for the future we cannot postpone. And little by little, those that had not signed yet the Paris Agreement, or had signed but hesitated on it, are coming to us, either announcing they are signing the agreement or coming to this summit as a step, a very positive step, that we are right. The world is right. In 2 words, let it not be said of us that we failed at this crucial time. I'm sure about it.
we won't fail. Thank you very much. Thank you. Excellency, thank you. I'd like to welcome to the stage His Excellency Lee Hsien Loong, Prime Minister of Singapore. Mr. President, Secretary General Antonio Guterres, Excellencies, distinguished delegates. The consequences of climate change are catastrophic and affect all countries. These include new diseases, more extreme weather events, food shortages, forced migration, even wars. Like many small island states, Singapore is vulnerable, especially to the effects of global warming and especially the rise of sea levels. For us, climate change is existential. Singapore contributes only 0.11% of global emissions. Nevertheless, we have played our part as responsible global citizens to mitigate climate change. We pledged in Paris to peak our carbon emissions in around 2030. We are switching to a cleaner fuel mix and deploying cleaner energy solutions. Being small and highly urbanized, we are disadvantaged in terms of alternative energy options. But we are developing creative solutions within our constraints. For example, we are using solar energy to the maximum extent possible and installing large-scale solar panels that float in our reservoirs and off our shorelines in the sea. We also implemented a carbon tax this year with the intention of increasing it over the next 10 years. And we are greening our physical and transport infrastructure. We are aiming for 80% of our buildings in Singapore to be green by 2030, and for 90% of peak hour commuting trips to be via public transport, active mobility, or shared transport by 2040. We are also developing our long-term low emissions development strategy as called for under the Paris Agreement. Singapore will do our full part, but however hard we try, Singapore will not be able to stop climate change on our own. Therefore, we are cooperating with other countries in this common endeavor. We launched the Climate Action Package to offer capacity building programs. We have contributed $5 million to the ASEAN Specialized Meteorological Center, based in Singapore, for a 5-year regional capacity development program for Southeast Asia. And we've established the Southeast Asia Disaster Risk Insurance Facility with the support of Japan and the World Bank to provide flood risk pooling for the region. Climate change is the ultimate global commons challenge. As leaders, we all have the responsibility to do our part to rally our people's support for sustainable development, to convince and educate our people that these efforts are important, and to safeguard our future and the futures of our children and grandchildren. I therefore call upon my fellow member states to redouble our efforts both to mitigate and to adapt to climate change. Thank you. Excellency, thank you. Small islands developing states are amongst the most vulnerable climate countries. At the same time, they have consistently led by example on ambitious climate action. I now invite Her Excellency Mia Mottley, Prime Minister of Barbados, His Excellency Tommy Isang Ramengasau, Jr., President of Palau, His Excellency Alan Chasnet, Prime Minister of St. Lucia, His Excellency Ibrahim Mohammed Saleh, President of the Maldives, and Mr. Francesco La Camara, Director General of IRENA, to take the floor. Thank you. Prime Minister Mottley, welcome. I understand that you'll make an announcement on behalf of small islands developing states to outline some of the climate action of your country.
The floor is yours. Thank you very much. Mr. Secretary General, forgive me for my bluntness as I am constrained by the 180 seconds to speak on the fate and needs of 20% of the United Nations membership as we seek to save our countries and our people from the ravages of devastating hurricanes, droughts, and fires, and the insidious slow onset of acidification, ocean acidification, and sea level rise. The science is clear, and the evidence is even clearer, that the lives of our people have been lost and properties abandoned, and these tell the story far better than any speech we can make in this great hall. The AOSIS, the Alliance of Small Island States, needs to keep temperatures increases in this global community to less than 1.5 to stay alive. Not to thrive, but to stay alive. In other words, 2 degrees needs to be taken off the table once and for all. And let us be clear, the increase in 1 degree in temperature has already brought us to where we are today, has already brought us this unacceptable high level of catastrophic damage and loss of life. Within less than a decade or 2, it will be virtually impossible to contain the temperature increases to 1.5 degrees unless we act now and with absolute dispatch. Make no mistake, there will be mass migration by climate refugees that will destabilize the countries of the world that are not on the front line of this climate crisis. No country can stand up to it alone. For us, our best practice traditionally was to share the risk before disaster strikes. And just over a decade ago, we established the Caribbean Catastrophic Risk Insurance Facility. But the devastation of Hurricane Dorian marks a new chapter for us, because as an international community will find out, the CRIF, as we call it, will not meet the needs of climate refugees, or indeed will it be sufficient to meet the needs of rebuilding. No longer can we therefore consider this as an appropriate mechanism. We have as well to look at how best we can blend our public resources, and to that extent, our country has introduced natural disaster clauses in our bonds, as have other countries in the region. Barbados, therefore, recognizes the urgency of hosting an insurance colloquium for interested leaders at the national and state levels of independent nations and dependent territories to confront what we believe will be a growing crisis with respect to the affordability of insurance in our countries. Similarly, we believe, Mr. Secretary General, that the real solution is for us not to keep asking people to make commitments that are small in the hope that we reach there, but the global community must accept that it is within our power to halt and reverse climate change. If the world can make it possible to have driverless cars, then we surely can find it possible to be able to find the technology to halt and reverse this climate crisis. We must also at the same time urge those to contain the net emissions and to reduce them. Indeed, there simply can be no more coal power plants after 2020 if we are serious about our future. Each AOSIS member has committed to the SIDS ambition package, which means that we'll be submitting our aggressive NDCs by 2020. But we also commit to the long-term goal of net zero emission by 2050. We are fully and have always been committed to the Paris Agreement. In our own case in Barbados, we will lead by example. First, we have set the goal of becoming a fossil fuel-free country by 2030. We have to change out all of our transport systems and how we generate electricity. But this is a mammoth undertaking because the cost of electric buses is almost more than double
what the cost of diesel buses are. And similarly, the transition into clean, renewable energy for our electricity requires significant investments in solar and wind, which we are planning out. Secondly, we will launch a most comprehensive climate resilience initiative by a small state, from roofs to reefs, where we seek to protect our homes and the roofs which cover our people, our freshwater resources, and our vital coral reefs. In short, we have now all to change how we build, and we must protect our existing reefs and rebuild the ones that we have lost. Thirdly, we are about to conclude a debt for nature